lance aussi la VOD. Bonjour YouTube, j'espère que tout va bien. On va du coup, let's go, continuer notre aventure. Donc là, on en est quasiment à 20 heures de jeu. Hein. C'est quand même pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. On était du coup à Sidonia. On avait fait la mission pour rejoindre la flotte écarlate pour ainsi potentiellement vendre des trucs de contrebande. Évidemment YouTube, n'hésite pas à t'abonner hein, à la chaîne YouTube des VOD pour pouvoir suivre toutes les VOD si tu as raté un stream, mais surtout n'hésite pas à venir suivre la chaîne Twitch pour pouvoir suivre tous les streams en direct. Les horaires c'est un peu le bordel, mais dans les faits on est toujours là. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, les animaux, on n'a pas encore vu véritablement d'animaux et d'aliens actuellement. En tout cas on pouvait pas faire de scan. Hmm. Il y va. Alors, du coup, qu'était la mission? Ah oui, on devait du coup aller voir, retrouver l'Astrea près d'Europe. Toujours pour évidemment. Pas ce que je voulais faire. Toujours pour du coup la flotte écarlate. Et ainsi pouvoir revendre de la contrebande. Parce que le problème c'est que quand tu vois de la contrebande, t'as envie potentiellement de faire ami-ami avec l'Union coloniale pour lui dire hey, tenez, j'ai trouvé ça, c'est pas bien, machin. Et puis en fait, tu peux pas. T'as pas d'option de dialogue qui permet de faire ça. Donc le mieux, bah, c'est tout simplement de trouver un mec à qui tu peux les vendre. Pour se faire un max de blé. Ah oui, non, ça, j'avais pas besoin de sortir en fait. Hop. Du coup, Europe. Donc on est sur une des lunes de Jupiter. Scan non disponible. Est-ce qu'on peut mettre le cap? J'ai juste envie de voir un truc. Non mais c'est toujours sympa, il n'y a pas à dire. Après, c'est le reste quoi. Et voilà, on a analysé Jupiter. Parce qu'évidemment, on peut pas se poser sur Jupiter, c'est normal, hein, c'est logique. Ça aurait été rigolo. On voyage. Excusez-moi, j'ai pas tout entendu, le fan était visiblement très bavard. Alors c'est ça, Adler a dit ça, je pensais je sais pas ce qu'ils se sont regroupés. Est-ce que je n'ai pas déjà prouvé ma valeur? Ah. Du coup, j'ai pas très bien entendu ce qu'il avait dit. Ah bah merci beaucoup le fan, hein. Franchement, on va dire, c'est pour ça que je suis là.
Considérez que c'est fait, laisse-moi y réfléchir. Quelles sont les options à ma disposition pour faire ce boulot? Kill Rake. That's your only option. If you want my advice, there's only one way to guarantee he dies. Turn the Ragana into space junk. Only way to be sure. Ok. Pourquoi ne pas traquer Austin Rake vous-même? There's a lesson in this. I need you to learn what'll happen if you decide to turn your back on the fleet. Consider it your glimpse into a possible, unfortunate future. So you'd better pay close attention. Ok. Un vaisseau de ravitaillement médical? Pourquoi pas un vaisseau avec un vrai butin? This job isn't about the loot, but I suppose every dog needs its scraps. Keep whatever worthless junk is on that ship. Just remember, the only thing that matters is that Rake dies. Considérez que c'est fait. It's done when Rake stops breathing. Head back here when you're finished. And don't keep me waiting for long. So that's the notorious Nova Mora. I have to say, if she's the finest that the Crimson Fleet has to offer, joining them might be a terrible mistake. On est censé être des agents infiltrés, on n'a pas véritablement le choix. Pourquoi est-ce que vous voulez la mort d'Austin Rake? Rake used to run with the fleet. Hell, I'm the one who vouched for him in the first place. Back then he had a different name and a different identity. He was a damn good earner too. Brought in a ton of creds. Everything was fine until he wanted out. So he ran. And nobody, I mean nobody, runs away from the fleet. Comment pouvez-vous être certaine qu'Austin Rake est sur le Regana? I've been tracking Rick for months. He's making it tough, not gonna lie. He changes his location and identity so often, it's costing me a small fortune just to keep tabs. But you know what? It's worth every damn cred. He's made me look like a fool in front of Delgado, and I'm gonna have his head on a pike. Ok. Can I help? Allons-y. Scan. Hop là. Alors. Donc il faut aller sur Saturne. Ici. Mettre le cap. Il est parti. Voilà. Ah! We are a simple transport ship heading to New Homestead. We do not want any trouble. Is it weird that I still get nervous around you? We're literally best friends after all. Il est chiant le fan. Alors, vous avez attiré l'attention de la flotte. Alors, vous avez un nœud à bord que je recherche. All right. And what are your intentions with these crewmen? Alors, ah oui, si la flotte veut la mort d'Austin Rake. Moi, je veux monter à bord et trouver un moyen de l'épargner. C'est vrai que du coup, on a les deux trucs. Hein. Ça, c'est je vais monter à bord. Les ingrédients, tuer Austin Rake. Faites-le. Et je vous laisserai partir. Bonne réponse. Honnêtement, on est censé être un diplomate. On n'est pas censé être un méchant. Donc, voilà. On va faire la flotte veut la mort d'Austin. Vas-y, on fait ça. Oh God, I do not know. Keep in mind, we're not threatening to board you. We're asking. The distinction is rather important. Merci, Sarah. Normally I would say no, but frankly it will be safer for
us that way. Alright, you can dock. We will talk then. Ah, il a remis la vitesse, saleté. Et putain, et vraiment, ils sont pas doués dans les transitions. Hein. C'est un délire. Hop là. J'avais mis le vaisseau, j'avais essayé de stabiliser le vaisseau. On fait la discussion, quand je reviens, quand je ressors de la discussion, le vaisseau il est en mode allez on y va, let's go. C'est des trucs qui fonctionnent pas très bien encore. Hein. Bonjour. Vas-y passe. Je me passe, merci. Hop là. All right, Captain. Where are we headed next? On va essayer de sauver le monsieur. Bonjour. Bonjour. I am not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. Oui, vaut mieux. Alors, je ne sais pas qui pourrait écouter nos communications, c'est plus sûr ainsi. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de véritable butin à bord. Dites-moi simplement qui d'entre vous est Simrake. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir et moi, je viens me marrer. Non. Nous ne sommes pas méchants. Je ne sais pas qui pourrait écouter nos communications. C'est plus sûr ainsi. That is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Now, do you mind telling us what this is all about? Alors. Ok. Pourquoi risquez-vous vos vies pour protéger Rake? I will not murder a man in cold blood. You will have to kill us all first. Ok. La flotte veut la peau de Rake, mais je veux résoudre cette affaire de façon pacifique. You really do not know which one of us is Rake, do you? And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. Okay, I have idea. We can strike his name from Manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. Si la flotte avant de ces accords, on est tous en danger. La flotte ne tombera jamais dans le panneau. Quelqu'un devra mourir payé. Vaut mieux faire ça. Remettez-le au 6def. Si la flotte est avant de cet accord, on est tous en danger. That is fair. We do not want any part of the fleet. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? Pas vraiment non. It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. I thought we were dead. I can't believe it. Et non, moi je suis gentil. Allez, des bisous. On a fait du bon travail. If you have any orders, I'm ready to receive them. Marching orders, food orders, tall orders. Just let me get my stool. Hop là. Hop, on se désamarre. Et on est parti. Alors, attendez, il y a juste un truc avant. Voilà. C'est dangereux ici de faire des demi sur le vaisseau. Eh, franchement, c'est joli. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, on n'a pas autant de liberté que dans un No Man's Sky par exemple, mais les plans sont jolis. Ça fait plaisir tout de même. On peut... Non, j'ai déjà scanné. Ah non, j'avais pas scanné en salade.
Ah oui, puis on voit par système... Ça... Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, on peut pas avoir un plan complet, mais... Let's go. On pourra dire, eh ouais, on les a eu, machin, c'était facile. Damn mercs just don't know how to take a hint. Hey, Rook, wanna help me with some target practice? Ah, faut buter Eclipse. On bute Eclipse. J'aime pas beaucoup Eclipse. Je les vois souvent aussi. Allez, un Eclipse en moins. No one messes with the Crimson Fleet. Voilà. Alors je vais juste savoir si on peut pas récupérer quelque chose. Crédit. Crédit. Non, c'est lui. Je sais pas ce que j'ai récupéré, mais... C'était pas des crédits. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose. Bon alors. Thanks for the help with the Cliptic. I had it under control, but it definitely went faster after you jumped into the fight. Now tell me about the Ragana. Give me some good news, then we can go celebrate. Alors. Mentir. Signe à mort. L'argana a survécu. En fait, j'ai rencontré quelques complications. C'est quoi l'éclipse au juste? Mercenaries. Guns for hire that shoot their own parents if they were paid enough. I'll tell you, we do a hell of a lot of dirty work in the Crimson Fleet. But we'd never sell away our souls like an ecliptic merc does. Pourquoi l'éclipse vous attaquait? You know what? I have no idea, and it's frustrating the hell out of me. I suppose I could have pissed off someone I screwed over in the past, but there's been so many, I've lost count. Ça peut être n'importe qui, quoi. Austin Wreck est mort. L'Origana a survécu. No kidding. That'll make Delgado happy, seeing as our hands are clean. I would have preferred if you hadn't left witnesses behind, but at least you got the job done. Anyway, you wanted into the Crimson Fleet? Well, you're in. Yep, it's that simple. Hope this business with Rakes taught you something. Because I'm about to stick my neck out and vouch for you. If you screw up, and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. We clear? C'est la meilleure décision de notre vie. Last person who said that was Rake. Ah. Himself a hole about 6 feet deep. Zut. Now that you know the deal, it's time to see what you signed up for. I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system. Spacers call it the key, the fleet calls it home. Head out there as soon as you can. Don't keep me waiting long. Well, we're in. I hope you know what you're doing. Ah, c'est la mission. Hein. Alors, hop. Je soigne parce que j'avais vu que... j'avais pris cher, mais alors, visiblement. Alors... Du matériel médical, ah ouais. Mais du coup ça sert à rien, c'est juste pour revendre. Ah, et puis ça faut que je le revende aussi, faut que j'aille à la loge et à la... Bon, tirer un bon prix de tout ça.
Ah là 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 là. Après ça prend pas de place donc c'est pas dérangeant. Alors attendez. B. B. Voilà. Ça c'est bien. Ah, j'ai des sacs... J'ai des sacs en trop, effectivement. Les casques aussi, visiblement. On a chopé quelques trucs, faudrait bien les revendre un jour. Du coup... faut que j'aille où exactement? Non, faut que j'aille toujours à... Faut que je reste à Sol, d'accord. Ah, faut que j'aille voir les... Faut que j'aille voir les copains. Oh my god, I'm literally following in your footsteps right now. On peut le coin. It's so cool. Welcome back, Agent. You're clear to dock at docking port 1. Ok. Je pensais qu'on pourrait avoir cette conversation en dehors du... sans s'amarrer, mais visiblement ce n'est pas possible. Hop là. Let's go. Suppose I have time for a nap before we leave? Commander Conde wants to see you. Follow me. I had a friend on the Regana. I hope I'll be able to see him next time we're on shore leave. Ah bon? Comment ça? Vous avez des amis dans la flotte écarlate, vous? Non, le Ragana, c'est le navire que j'ai accosté. Je les ai vus. First mission in the books and no casualties. Good work. Eh oui. At ease, soldier. We got the message from the Regana about Austin Rick. We had him dropped off at a Ah, c'est gentil. off the books. Suffice to say, he's got a lot to answer for. Un peu de problème de Turek, mais je ne voulais pas traumatiser l'équipage. J'ai risqué ma couverture pour le faire, alors j'espère que vous avez apprécié ce geste. Est-ce que ça vaut le coup de faire cracher à Rek toutes ces informations sur la flotte? That's something we're looking into, but it doesn't seem like he knows much. He might be better served as bait. For now, we'll keep him in the brig. Perhaps you could pay him a visit there sometime? I'm sure he'd be pleased to see you. Alors, heureusement il a accepté de se rendre. Je ne voulais tuer personne, innocent ou pas. That's a smart line to follow. Part of this role you're playing means having to make hard choices. Just remember not to lose yourself in the part. I'll do my part to make certain that doesn't happen, Commander. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. There was concern after what happened with the Regana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem. C'est un moyen habile de nous assurer la confiance de Nana. J'aurais pu mourir pour ça. Ça ne pose pas de problème, Alexis, d'attaquer la flotte des pirates. They are mercenaries for hire. If they are paid enough money, Ecliptic would attack the Vigilance. It wasn't terribly difficult to convince them to attack an isolated Crimson Fleet ship. Just expensive. C'est un pari risqué. But a gamble that hopefully paid off. On that note, how did things go with Neva? Were you able to join the fleet? J'ai eu l'impression d'avoir réussi leur première épreuve. Simplement intelligent, la flotte ne se doute de rien. Ouais, non, on va dire, j'ai bien l'impression d'avoir réussi la première épreuve. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected.
Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Saoirse was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on a good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Oui, que sans doute. Que savez-vous sur Navea? Woman has a record that could stretch across Sol and back. She started young as one of Neon's street rats and worked her way up to second in command. She's a force to be reckoned with, so don't underestimate her. Ok, tout se déroule comme prévu. Yes, you pass your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing, or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neva's agenda? Alors... Je devrais quitter la vigilance avant de griller ma couverture. The Vigilance is equipped with one of the most advanced intelligence suites in the UC fleet. Nothing slips through. You can rest assured, if the Crimson Fleet had any access to our whereabouts or had infiltrated our security, we'd know. As long as you're here, your identity is safe. Ok. On m'a dit de retrouver Naeva sur la clé. Where you'll meet Delgado, no doubt. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. Agreed. The last thing we need is to infiltrate the fleet, only to be kicked out because we've underestimated one of their people. I don't disagree, but it's important to know your enemy, and the best way to defeat them. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the key. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Ok. Hey, hello. Bonjour. See all that chest candy on Commander Ikande? That means he's seen some shit. Bon, on y va. Allez, let's go. Yes, what? Hello. Alors... Now what? Maintenant, on s'en va. It must be great to be able to see yourself whenever you want. I bet your whole house is full. Hop là. Alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille du coup? Alors, c'est par là. Ah, ici. Itinéraire inexploré. Ah, on n'a pas été là. On va sauter. On va voir ce qui va nous arriver. Oula, oula. On est trop proche. Ouais, t'es trop proche. Étoile de Barnard. Qu'est-ce que c'est que cette...
L'étoile de Barnard. Bonjour. Oh, deux traits. Oh, ah oui, c'est un tout petit... C'est un tout petit truc. Enlève le menu. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose sur l'étoile de Barnard, qui est la seule étoile du... Non. Ok. Alors... il y a un vaisseau là? C'est quoi ce vaisseau? J'ai envie d'aller voir. Je suis curieux. C'est quoi? C'est qui? C'est... Ah. You won't find scan data this good anywhere else. Courtier en données. Où est-ce que vous les avez eus? I have a friend who has access to some of Argo's data centers. They tend not to notice if some older stuff falls off the books. Ah, montrez-moi vos cartes vraiment. Alors, note. Ok, mais moi du coup je peux lui en vendre aussi? Ah, je peux tout lui vendre. Ah oui. Alors, du coup... Ce problème, c'est que c'est pas... C'est pas foufou en fait. Ah oui, ça, celui que j'ai là, c'est mieux. Ça, on peut le revendre. Mais ça, après, le reste, ça... Mhm. Hop là. Alors, ensuite... casque. Ah, j'ai un super casque. Ah, oh. Ce casque est mieux. Sur pas mal de points. Mais je pense qu'il y a moyen peut-être d'améliorer celui-là. Parce que lui, il a des trucs cool et tout. Lui, on le revend. Ah, je... Faudra voir. Est-ce que là, j'ai des trucs à revendre? Non. Euh... Ouais, on peut pas lui revendre du coup le... les autres trucs. Ok. Bon bah c'est bon. Ok. Donc il y a un vendeur de données autour. Ensuite. Où est-ce qu'on devait aller? Hop. Ici. Ah, on est déjà passé par là. Ah oui, oui, c'est... On passe justement par le système de la Kila. D'accord. Là. Si, j'y suis jamais allé. Let's go. Oh là. Tu m'enlèves les pop-up le jeu s'il te plaît parce que c'est compliqué. Bah alors. Oh, this is gonna be good. Oh, attendez. Allez, arrêtez de tourner, s'il vous plaît.
Bah quoi, on assume plus? Ah, la soute est pleine. Ah non, bah, attends. Zou. J'ai surtout pété votre meilleur vaisseau dès le début, quoi. Ah, viens là. Et voilà le travail. Ok. C'était quoi retourner voir Landry? C'était quoi ça? Excusez-moi. Quoi? J'ai recouvré la dette impayée de la Galbug, je dois maintenant... Ah, c'était concernant la mission de recouvrement... Bah non, pourtant j'avais pas redemandé de quête pour la Galbug. Bon. On va pas se plaindre. Alors... scanner. Environnement extrême. D'accord. C'est encore qu'une planète. Il y a moyen peut-être de... Oui, il y a des débris de vaisseau là. J'ai envie d'y aller juste pour voir. Let's go. Mais ça on s'en a été doute. C'est comme si je... On sort directement du vaisseau. Alors... Un gros caillou quoi. Ok, le froid. Non, ouais, non. Hop. Allez, merci. On a un vaisseau qui vient nous suivre. Ok. Je suis curieux, c'est qui? C'est un tout petit vaisseau par contre. Nous sommes cachés. Ouais, c'est juste des membres d'Eclipse et c'est tout. On va par là. Hop, petit scan. Petit scan. Et il nous manque de l'eau. Et on aura l'intégralité de la planète. Voilà. Il y a une bagarre déjà ici. Yeah, it's nothing, guys.
feel light as a feather in this gravity. Ah non mais les vitres... Ah ils savent pas viser. C'est bon, on l'a eu? On l'a eu. Déjà, on va aller chercher les... le loot. Bonjour. Ok. Loot. Hop. Ok. C'est mieux ça, on a plus de munitions. Non, trop loin. Bonjour. Voilà, hop. Contrôle. On arrive. Je rentre à l'intérieur. Alors, juste un truc. Nouvel objet. Alors. The assholes are on the move, and we've got to be ready. No, not the UC, not the Freestar Collective. The ones that matter. Pirates, mercs, and those religious nut jobs. We always knew there were some places left over from the Colony War. Bases, labs, stuff like that. But now it's come out that there are even more. A lot more. Spread all over the settled systems. Looks like the Big Two didn't play by their own rules when they were playing war. Now it's a friggin' feeding frenzy. Everyone trying to find them, trying to use them. So why shouldn't we? We have just as much right as they do. So let's go looking. Ok. Bonjour. Non, c'est... Ah, mais... Tiens. Explosion. Tenez. Oh, explosion. Ok. 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 Alors. Et moi, j'en profite un petit peu, on fouille. Ok. Attends. C'est le dernier. Et le dernier. Hop.
Bonjour. Oh. Crédit. Mais l'enduit. L'enduit c'est bien. Alors. Qu'est-ce que c'est? Hop, kit de soins. Toujours utile. Ça on peut prendre. Oui, du coup il est resté coincé. Du lait. C'est de l'argent. Hein. Hop, mieux c'est de faire ça. Alors on a hop, une casquette, une tenue de travail. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Sympa, c'est une pêche. Ok. Alors. Gagne des cartouches un peu partout quand même. C'est de la bouffe. Ah, tomate. Si je récupère la bouffe. Elle est tout à voler en éclats, j'ai tout fait péter. Cette porte elle est toujours en mode expert. Alors. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Peut-être celui-là? Voilà. Non, ça servira à rien du tout. Ça peut servir. Ah, ça peut servir là. Ouais. Il manque deux trucs. Ok, donc c'est pas ça. Voilà, est-ce qu'il y en a un truc à 3? C'était lequel que j'ai fait? C'est pas lui. Le zéblu. Lui. Lui. Voilà. Ça. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. Voilà. There must be something they don't want us to find. Dossier. Des grenades. Ok. Oh, cartouche. Et deux flingues. Point de... Ah, de l'argent. Oh. Hop là. Bon, on va prendre et puis on va revendre. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a notre société? Casquette. Ça citrouille. Mince. Alors. Ah, un aligneur, ça c'est bien. Non, c'est de la drogue. Un autre aligneur, nickel. Ensuite, raisin.
Oh. Ah, vas-y, on prend ça. Okay. C'est quoi du coup Alors déjà, le beurre, on mange, ça on mange. Ça on se mange pas, ça mange. Ça va falloir voir, mais normalement j'ai peut-être pas d'équivalent. Hop, ça on jette. Non, je mange. Ça c'est... ça on mange, ça on mange. Ça quand même, 105. Alors c'est vraiment des petits trucs, mais 105 de dégâts. C'est pas dégueu. Va falloir faire un tri tout à l'heure. Hein. Alors, tac, tac. Service, ça vaut que dalle. Alors. Hop là. Qu'avons-nous là? Il pourrait être utile. Alors. Enduit. Enduit, ça peut toujours être utile. Kit de soins. Truc de recherche. Alors, ça c'est bon. Ici, il faut de la viande rouge et du fromage. Et pour la boisson, il manque... Ah, l'eau c'est bon. Voilà, il me manque plus que les épices. Ici. Ah ah. Let's go. Équipement. J'ai rien. Et ici... Ah ah. Je savais que ça me servirait. Donc voilà, maintenant il va falloir choper les compétences pour, parce que je vais pas pouvoir forcément aller plus loin en termes de recherche. Bon, bah on va dire que ça a été assez lucratif. Non. Hop. Alors... Il y a un truc qui a changé, non? Parce que normalement je crois qu'il y avait un truc ici. Hein. Bizarre. Ouais, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Allons par là du coup. C'est vrai que je cherche aussi de l'eau. Ça c'est du cobalt. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau. Et hop là.
Voilà. Et on est monté du coup niveau 14, c'est incroyable. Alors. Ça, on ne peut pas encore, il faut exécuter 40 attaques furtives. Donc ça va pas être tout de suite. Ça, c'est pas encore pour tout de suite. Si je peux augmenter ma vie, je peux augmenter mon commerce. Je peux augmenter le soin que je récupère. Ou le jetpack. Bon. Honnêtement là c'est la vie hein, qui va prédominer. Que j'ai aussi ça, j'ai aussi d'autres trucs mais... Alors... ok. Augmente de 10 la résistance aux dégâts environnementaux. Développe compétence effectuée une glissade en combat, ouais. Ça va être plus efficace, les dégâts physiques sont réduits de 5%, d'accord. Là, augmente de 18% le niveau jusqu'auquel le vaisseau accède automatiquement aux demandes de piraterie. Les scanners de contrebande, ah oui, ça pouvait être efficace, mais bon, pour l'instant c'est pas non plus une priorité. Momentanément, PNJ cible de votre niveau, ou enfin, arrêtez de se battre, hein, vous pouvez forcer un PNJ cible de votre niveau inférieur à s'enfuir pour une durée limitée. Vous infligez 10% de dégâts supplémentaires avec vos armes et gagnez 15 points de résistance aux dégâts pour combinaison et casques spatiaux équipés en l'absence de compagnons ou de membres d'équipage, ouais. Vous avez maintenant accès au pot de vin pour les défis d'éloquence. D'accord. Ça pour l'instant on peut pas, il y a juste ça. Ensuite, ça non plus. Et ça non plus. Oh, on va augmenter la vie plutôt. Hein. Hop là. Et donc du coup on va pouvoir avoir accès à ça. Alors, augmentation légère des chances de récupérer naturellement des blessures. Pas mal. Augmentation légère des chances de récupérer naturellement des infections. 15% de chances supplémentaires de critique avec une attaque au corps à corps ou à main nue. Ok, c'est pas mal les deux les trucs qu'on a potentiellement débloqués. Alors... Mince. Allez, hop. Ouais, c'est ça, il y avait un autre truc là, hein, on est d'accord. En fait, le truc, c'est que... Là, le jeu, en fait, affiche véritablement ce qu'on pourrait... ce qu'on pourrait voir, en fait. C'est bizarre. Leur système de boussole et de carte, elle est un peu bizarre, quand même. Mais allons explorer. Débris de vaisseau. Oh. Effectivement, c'est un sacré cratère. Allons-y. Et c'est un sacré vaisseau. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bon, je vais l'avoir. Il y a quelqu'un qui habitait ici. Alors... Du soin. La bouffe. Ça se trouve, il habite toujours là. Et là, on est en train juste de tout lui piquer. Ok. Pièce de vaisseau, je prends. Le reste, je prends pas parce que je vois pas...
intérêt, mais... C'est le casier, d'accord. Mais les pièces de vaisseau, ça peut nous permettre de réparer le vaisseau, donc on dit pas non. Alors... Ouais, non, c'est juste qu'il y en a qui ont voulu faire de la récupération. C'est tout. Et hop là. Par là. C'est objectif. À popper comme ça. Ouais, ils nous ont vraiment fait courir au ralenti, quoi. Oui. Let's go. Bon, après, tous les trucs se ressemblent pas mal, hein, quand même, sur ces planètes-là. Limite, explorer les lieux, en fait, n'a aucun intérêt, à part juste pour peut-être trouver des trucs, du matos, etc. Mais l'objectif principal des planètes, en fait, c'est juste de découvrir tous les minéraux du coup qu'il y a sur la planète. Et puis voilà, c'est tout. Pour avoir le petit indicateur analysé. Il n'y a pas réellement d'autre intérêt en fait. Pourquoi on a l'impression qu'il part sur le côté, mon perso? J'ai l'impression qu'il va droit. Regardez quelque chose. Voilà. Après, ça permet aussi de gagner de l'XP quand même. Non, c'est pas ça que je vais faire. Hop. 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 Voilà. On va tout explorer. Nickel. Alors... On peut partir du coup. Et atteindre notre destination. C'est ici. Alors déjà, voyons un petit peu. On scanne. Le verrou. Ok, donc c'est une planète avec plein de lunes autour. Ok. Contacté. Hail acknowledged. Dock where you like. Allez voir lui. Quelqu'un qui arrive à un moment. You said the take was 10K, but it was 30. Big difference on 40% of 10 versus 30. You wanted 4K, you got 4K. Not my problem. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. You kidding me?
Way to make a mess in front of my new rook. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. Je peux le fouiller? Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. Bonjour. The hell took you so long? Forget how to grav jump or something? J'ai exploré une planète en chemin. Pourquoi je vous ai manqué? Please. It'd be one less sloppy rook whose mess I had to clean up. The last thing I need is another Austin rate getting cold feet. You want to leave the fleet? You pay the price. Not in credits, but in blood. Alors... Ah, j'ai dû régler un problème personnel. I don't care. Time is money and you've wasted both. That ends today. Clear? But, all that aside, you made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. La flotte écarlate s'est emparée d'une station de l'UC? Sure did. Right out from under their noses. Way before you or I were born, though. We've held this station for a very long time. Don't worry. Delgado will tell you all about it. C'est un endroit parfait pour se la couler douce. Hell yeah, it is. Just watch your back when you do. Cred sticks tend to disappear around here, if you catch my meaning. We'll be certain to keep a close watch on our belongings. Anyway, I'll tell you all about the key. But it's better if I show you too. Follow me. All right. History time. So, the key is in orbit around Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, lock, key. Cute, huh? Hello, everyone. I'm Gail Dunnigan of SSNN, and this is Galactalk. My guest tonight is one of the most notorious criminals in the settled systems. His ruthlessness and desire for wealth has landed him squarely at the top of the wanted list for every major law enforcement agency in the galaxy. I am, of course, speaking of the self-appointed leader of the Crimson Fleet himself, Jasper Crix. Good evening, Mr. Crix. Good evening, Gail. Thank you for accepting my invitation. Yes, well, being blindfolded and then grav-jumped to what appears to be an abandoned mining facility isn't exactly what I'd call an invitation. Well, I'm sure you're not surprised that your request for an interview would come with some very specific conditions. Frankly, I was a bit surprised to receive any type of response at all. Would you mind telling me why you decided to do this interview? Because there comes a time in every pirate's life where they have to make an extremely important decision. Do they take a leap and become one of the most legendary pirates in history? Or do they simply sputter on, subsisting on freighters and deep space privateers? So are we to assume that you are taking the leap? That Jasper Crix is moving on to bigger and better things in his life? That's spot on, Gail. That's exactly why you're here. Interesting. Well then, would you mind sharing with us exactly what your particular leap entails? In due time. There's no rush. In fact, I'd say we have at least 12 hours before the authorities trace this broadcast. Plenty of time to discuss whatever you like. Oh, all right then. Perhaps the best place to start this interview would be at the beginning of your career. Please, proceed.
Ok. Now, Oh. we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the key, credits are king. What the hell is this? All right, hang on, Nav. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aw. And you always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the lock. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the key. About time you brought us new blood, neighbor. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway, welcome to the depot, Rook, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but, we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. If I don't have it, you don't need it. Neuroamps, blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way? Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. On the right, you've got Bradley from the Trade Authority. I'm sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything, no matter how hot. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up, if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay, this is our final stop. Over there. C'est qui vend la cachette de la contrebande du coup? Elle est passée très vite dessus. And right here is the most important place on the entire station. The Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Another new Rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit given what happened with the last one. You mean Austin Rake? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this Rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. The money. We call him our Reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss.
Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. Alors... Mince. Ah. En quoi une bombe dans votre poitrine peut bien vous motiver? I see the bomb as a symbol of my importance, and it's a constant reminder to everyone of the sacrifice I was willing to make. The freedom I've given up, the pain, it's not something that just anyone has the resolve to bear. He sees that bomb as a badge of honor. I see it as a symbol of compliance. Delgado is a harsh master. C'est le dispositif de sécurité le plus intelligent que j'ai jamais eu. Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. Donc un seul faux pas et vous êtes mort. Essentially, but I sleep soundly knowing I'm one of the few that can piss Delgado off and live. Should I die, all of my knowledge, the accounts, the credits, it would be a mess. He wouldn't dare. He holds the trigger, but we all know that my death cripples the fleet. Call the bomb a weapon of last resort. Ok. Je parie que vous ne sortez pas souvent. It's been over 5 years since I've stepped off the key. Leaving this place puts far too much at risk. Now, let me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Ryujin would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. There, you're done. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. Alors. Il y a d'autres modifications que je devrais connaître? None. Other than my chest and arm modifications, I am but a simple man. Is the interview over now? Can we get back to work? Plus qu'à aller gagner des crédits. The perfect segue into my final subject. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. Quel genre de contrat? Oh, you know, smuggling, piracy, taking things that aren't yours. Nothing that should keep you up at night. Well, depending on your methods. Ok. On dirait qu'on va pas mal faire affaire ensemble. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say, so you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. Alright, listen up. You can all stop complaining. Atrium to cargo bay doors have been repaired. Oh, and you're welcome, Nev. Let's go. On monte. Puis on ira voir la personne qui rachète la contrebande. We'll have the whole settled there are systems other on the new run recruits. someday. Bonjour.
So, now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. Excuse-moi. Alors, j'espère qu'ils ne seront garantes. Je ne vous saurai pas. You'd better not disappoint, or you'll find yourself answering to me, personally. All right, let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. Pourquoi une organisation pirate a autant de règles? Of course we have rules. If you think the Crimson Fleet was built on a lawless dream, think again. Our influence, our money, our respect comes from meticulous planning and every last soul in the fleet following my orders to the letter. That is why you need to learn to place the fleet before everything. J'espère que la flotte ne passe pas avant le petit déjeuner. J'aime trop les grasses matis. Compris, chef. Boss. Good. You're getting it already. I like that. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you two seem so eager to move forward, let's get to your next job. Pack your cold weather gear, Rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvarol for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead Rooks. You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, Neva. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. Ouais, donc du coup, Crix, c'est l'ancien chef de la flotte. Celui qu'on entendait du coup dans le truc. Ouais, ce code dont parlait Naeva. Through a bit of luck and a hell of a lot of cash, Neva was able to get her hands on an access code to the inside of the lock. This will be the first time someone from the Crimson Fleet has set foot in there for, well, since Crix left the place behind. It has been frustrating being this close to potential clues, but not being able to find a way through those prison walls. Vous emmenez tous les nouveaux pirates dans cette initiation? Of course. Where else could I find such a perfect location to weed out any rooks who'd be wasting the fleet's time? Combien de tests d'initiation je vais devoir passer? What? Were you expecting a goddamn graduation ceremony? Think I'm just going to slap a skull on you and send you on your way? Make no mistake, you are being tested all the time. Every job you take will be under constant scrutiny. And Neva? Oh, she's just waiting for you to screw things up. Peut-être que vous devriez m'en dire plus sur l'héritage de Crix. Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Crix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording.
and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crix's legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC Systef. Et si Nina avait raison, et que l'héritage n'existait pas? Listen to the words that I am saying. The legacy is real. You will find that out in due time, provided you're willing to put in the work. Nothing worth having ever comes easy. Though the idea of the legacy has probably been blown a bit out of proportion, I'm certain there's an element of truth to its existence. Ok. Est-ce que ça ne risque pas de faire de la flotte une cible prioritaire pour la 6def de l'UC? Est-ce qu'on pose des questions débiles? On sera inarrêtable. Exactly. Now you're beginning to understand. Okay, enough discussion. We have got a lot of work to do. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. Don't keep me waiting. Oh oui, on a eu de la thune. Tenue bravage de pirate. Alors. Oh! J'ai eu un succès. Vous fait. On a entendu. C'est les pièces qu'il faut que je mette dans le vaisseau. Ok. Oh, c'est moche. Oh, c'est pas beau. On leur vendra. Oh! Dans des faibles, plus votre résistance physique et votre résistance à l'énergie augmente. Ah, ça va dans la couleur, quoi. Ça, c'est un petit sac. So there I am. You see security on my tail, and my grab drive just chokes. And do you know what I find back there? The fattest leech I've ever seen. Alors, on descend. C'est pas par là. Je me suis trompé de chemin. Ici. Oui. Ensuite, par là. Non. On est arrivé par ici. Je veux voir où est le vendeur de contrebande. Need something? You don't steal from your own. Ah, c'est ici? Bonjour. Looking to make a deal? What'll it be, friend? Buying, selling? The Trade Authority takes anything and everything. Fleet's got an impressive commerce system. They even managed a legitimate doctor among their ranks. Business on the Key is like no other. It's the sole reason I'm here. For the credits. Oui, sur tout ce qui vous intéresse, vous devez vous sentir quand même. Non, je croyais que les seuls membres de la flotte étaient acceptés à bord de... Depuis combien de temps êtes-vous sur la glé? I'd say it's been about 10 years now since the Trade Authority assigned me this post. It felt a little extreme at the time, but I can see why they figured it was a good fit. Ok. Pourquoi la flotte écarlate tolère-t-elle la présence de l'autorité commerciale ici? It's the mutual benefit. The Trade Authority buys any goods of value. We don't care how you got it, only that we can profit from it. It's the fastest way to turn your hard-earned loot into legitimate credits, ready to spend. So, naturally, it made sense to establish a presence here. Why risk flying into New Atlantis or Aquila City when you can just do business here? C'est pas fou. Si les grilles vous intéressent, vous devez vous sentir comme à la maison. Not everyone thinks so. I'm still Trade Authority, not a part of the fleet. There are a few, Neva included, that see me as an outsider. Regardless,
As long as the fleet has goods to push, the Trade Authority will always maintain a presence on the quay. Ok. Quand avez-vous fini par travailler pour l'autorité commerciale? Let's just say I've done my fair share of questionable activities in the past. With the credits I amassed, I gave the Trade Authority a sizable donation in exchange for a clean slate and a stable job. So, here I am, at your service. Avez-vous déjà envisagé de rejoindre la flotte? I left a similar lifestyle behind when I joined the Trade Authority. I never looked back. A lot of the rooks here see freedom in lawlessness, but that's only if you don't get caught. True freedom is not having a bounty on your head, with every cop and mercenary out to get you. Parlons affaires. I hope you're not low on credits. Alors. Ok. Ouais. Alors. Non, c'est ce qu'il y a à vendre. Hop. Moi, c'est ce que je veux vendre. Mais il y a de la place. Oh, je vais pouvoir le mettre là-dedans. Nickel. Alors, du coup, moi, ce que je voulais vendre. Le truc au calibre 50. Voilà. Et ben on revend ça, let's go. Puis on va garder ça. Ça c'est un régulateur, donc c'est 43. Ok, cette arme là je la garde de côté. Ça va être sympa. Alors qu'il va falloir quand même que je choisisse hein. Ce que je garde et ce que je garde pas. Ensuite, combinaison. Ah oui. Bon, celle-là est pas ouf, on peut la revendre. Hop. Ça, il va falloir voir. Casque. Oui, là, j'étais pas sûr non plus. Tenue. C'est vraiment ça. Ensuite, note. Ah. J'ai encore ça. Je l'ai pas redonné à l'autre. On va le garder. Bizarre. Ressources. Non, divers. Go. Puis... on va rendre ça aussi comme ça va faire de la place. D'accord. You find anything of value, bring it here first. Always ask for a bigger cut. It's all about making those credits. Alors l'objectif, ça va être là-dessus. Ouais, suivez-moi. Comment ça fait que je me retrouve à être à court de souffle très rapidement ici? Oui, plus tard. Voilà. Pas ce que je voulais. Ouais, ça... Ici... I don't know about you, but I think the welcome sign really... I have something I need to discuss with you. Dans le vaisseau. On discute dans le vaisseau.
trust shielding. I got secret compartments on my ship just in case. Hop là. On va retourner vite fait sur Terre. Pour essayer de voir si je peux retrouver ce que j'avais laissé. It might not be Jemison, but there is something I need to talk to you about. You've got something for me? Ever since we talked about the Battle of Cassiopeia, I can't get what happened out of my mind. Ah, je vois bien que ça continue à vous tracasser. Was it that obvious? I thought I could handle these memories, but until I return to Cassiopeia, I'll never be able to put this to rest. Oh, une quête! Oh, let's go! En quoi est-ce qu'elle est à Cassiopeia, vous rassurez? The last time I saw my crew, their escape shuttle was headed for the planet's surface. I need to find the wreckage, to ensure their memories are honored. Laissez-moi vous aider. I would like that. Actually, I need that. One problem though. Pinpointing the crew's shuttle wreckage is going to be like trying to find a grain of salt in a sandbox. I think we need to start by locating my old campsite on Cassiopeia 1. Alors, toutes les navettes d'évacuation du Doltness étaient endommagées. The Dauntless took heavy fire to the docking section during the battle. We had 3 shuttles. One was destroyed, and the other 2 were damaged. There was no other way off the ship. Qu'est-ce qui est arrivé au Doltness? Shortly after I evacuated, I saw the ship come apart. The UC listed it as lost, so I assume the Dauntless was completely destroyed. Alors... Vous avez eu de la chance de vous en sortir vivante. Lucky? Compared to my crew, I hit the goddamn jackpot. Still, I'll never forget my finger hovering over that launch button. Would I launch safely or explode into a fireball? It turned out that my shuttle had just enough power to allow an emergency landing on the planet's surface. Alors... J'imagine pas à quel point vous avez dû être soulagé à votre atterrissage. So much had happened in the space of a few hours. I can't remember how I felt. Alors... Là-bas, vous vous remettrez sur pied. Don't worry, it's not as though I'm coming apart at the seams. Ah, déjà, tu trembles. Conversations we've been having, they dredged up these old memories and they're a burden. Que savez-vous de Cassiopeia 1? It has a breathable atmosphere, indigenous fauna, and maybe a few abandoned mining outposts. Otherwise, it's not populated. Qu'espérez-vous trouver dans votre vieux campement? My shuttle should have the telemetry tracking data for the other shuttle aboard. It should give us an idea where it went down. That's if scavengers haven't completely stripped my ship for parts. Ok. Je vais mettre le cap sur le système Cassiope. Hold on. I don't know the exact location of my survival campsite. For that, we are going to have to head to Mast and see if we can get the information from my old friend, Admiral Logan. Je sens qu'il y a une tension entre Logan et vous. Your instincts are right on target. Logan and I butted heads more than once during my time with the Navigator Corps. We've never seen eye to eye. Look, I hope this isn't asking too much. Last thing I want to do is drag you into some kind of personal crusade. Les croisades de la spécialité. Les mondes de constellation doivent se serrer les coudes. Bah ouais. That's why I need you by my side. Truth is, I'm scared. When I set foot on Cassiopeia, I don't know if I'll be able to handle what I find. If I begin to fall apart, I need someone I can trust to keep me in check. Alors, vous pensez trouver quoi sur Cassiope? Besides bad memories, I don't know. I'm trying not to think about it.
Not yet. Ok. Je vous couvrirai. I know you will. You've always been there when I've needed your help. Why you continue to support me, I'll never understand. On est censé être dans le même groupe en fait. Ah, on peut flirter. Let's go. Allez, on flirte. I don't know what to say. I've been so busy Oula. searching the stars for answers. I've overlooked what's been in front of me all the time. I've seriously considered sharing with you for a long time. T'es mal placé, hein, tu bugs du coup. Not ready. Not yet. Voilà, ça ralentit. Et Aja. Traveling out here with you, I've discovered that friendships change. Désolé, hein. Closely with Aja on long space voyages, so we became friendly. Ah, vous mettez fin à une amitié parce que vous... Even if you and I were separated by a great distance, we'd never lose touch. Être critique envers vous-même depuis bien trop longtemps, ça. You're right. I have. Hey, anyway, I've taken up enough of your time. I know you have a lot to do. I really appreciate bring me the closure that Oh là là. Oui, arrête. Dis là ça. Ah, il y a eu le truc, j'ai pas eu le temps de voir. Alors, on a eu un petit problème de son. Alors, le son a décidé de complètement se flinguer. En plein milieu de la con. Hop. Alors, on va se faire une petite save. Et on va couper le jeu et on va revenir. Hop. Let's go. Il y a des choses qui arrivent. Alors. Là, la question aussi, ça va être, est-ce que c'est le jeu, le son du jeu qui a flingué? Ce n'est pas le jeu. C'est le PC. J'entends encore les petites... Et bah... Oh putain. Et ça me saoule. Ça me saoule. Du coup, bah en fait, je vais devoir couper et en revenir. C'est embêtant. On va quitter du coup. J'entends encore les tic 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 tic. Donc ça veut dire que ça a pas... Quand même mon pilote son qui a décidé de se flinguer en plein milieu du... en plein milieu du stream. C'est sympa. Bon bah quitte le jeu quand même, fais un effort s'il te plaît. Merci. Alors, du coup... pour cette partie de la VOD, enfin du coup, pour la VOD, parce que, du coup je mettrai la VOD en deux parties. J'ai pas trop le choix. Mais du coup, on va dire au revoir à YouTube pour cette partie de la VOD. La suite de la VOD de ce jour sera disponible sur la chaîne, exactement. Mais la suite du coup du jour sera sur une autre VOD. Malheureusement, j'ai pas le choix. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des VOD évidemment pour suivre toutes les VOD, mais aussi à venir suivre la chaîne Twitch pour suivre les streams en direct. Allez, salut YouTube!